Salve galera, beleza? Rafiuskis na área mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao canal Tia Vida TV novamente aí. Seguinte, hoje vamos jogar aí Banishers, Ghost of New Eden, jogo da Dontnod. Pra quem não sabe, produz aí Life is Strange, que é sensacional, não preciso falar de Life is Strange, né? Jogo de narrativa espetacular. E chegaram aí agora com essa RPG de ação aí. Achei muito interessante. O meu primeiro contato com o jogo agora. Vamos ver, vamos fazer uma livezinha dessa parada aí, né? Desde eu agradeço aí pra quem acompanha, se inscreve aí. Vamos lá. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui, que esse meu notebook aqui tá zoado pra caralho. Eu vi alguns reviews dele, pessoal falando muito bem. O jogo me parece com as ideias muito originais, apesar de ter muito God of War de 2018 nele. Vamos ver, né? Vamos ver como é que é essa parada aí. Vambora. Opções. Deixa eu ver opções aqui se tem alguma parada. Vídeo. Modo gráfico. Desempenho e qualidade. Qualidade, né? Chamando qualidade. Aí. Sim, áudio. Os volumes. Vamos deixar o headset, né? Aqui não salvou, né? Vamos lá para desempenho, para qualidade. Clicar também. É isso. Vamos lá. Jogo. Selecionar dificuldade. História fácil, normal, difícil. Normalzinho, né? Básico. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal.
dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Mestra Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. Night beat. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7 de junho de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. E aí, Chris? Cold as a Salve, bishop's arse. suave, filhão. Twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. He had better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Bom, então aqui a gente começa a nossa gameplay. Tá com um tutorialzinho na tela ali. Analógico esquerdo para se mover. Direito para mover a câmera. Basicão de quase todo jogo. Ali uma bússola linear em cima, muito semelhante ao God of War de 2018. Ela entra na água? Não. Se move a câmera. I think I weary of long, boring sea voyages to grim faraway lands.
I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Olha só, o R1 dá os golpes, mas o cenário aqui não destrói, né? O R2 me parece um golpe um pouco mais forte. Ele já apareceu a barrinha de vida dela ali, com mais alguma coisa ali. Deve ser uma poção para saúde, para vida, alguma coisa assim. A gente vai ter um tutorial com certeza ao longo desse primeiro, do epílogo, né? Aparentemente o jogo tá bonito. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Bom, visual aqui. Lua bonitona, hein? Tá basicão, só empurrar e apertar o X, ele vai passar automaticamente. Nosso personagem vai passar automaticamente pelos obstáculos. Bom, essa paradinha aqui, amarela e branca aqui, já deve caguetar os locais que é pra subir, né? Que é possível subir. Cabaninha. Porra é essa? É rato? I think we can get through here. Ratão bitelo. Sure. Let's go traipsing through the rotten, burning down house. Aqui já quebrou essas caixas, ó. Acho que dá pra passar ali, ó. Aquilo que eu falei ali, ó. Tem tipo um mofinho, um bolor laranja, amarelado, assim, uma cor laranja, sei lá, branca, dá pra entrar aqui, vambora. Só que não dá opção, ó. Ou eu não tô sabendo fazer. Mas aqui certamente, acho que não agora, mas posteriormente deve dar pra entrar aqui. Já tem Jacinto Lilás. Come on. It's moldy in here. Stinks of rotten wood. Já vou, parceiro. Calma, mano. Eu não tinha reparado nessas marcas no rosto dela. Ó. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Bom. Por aqui não dá. Acho que agora vai dar pra passar pelaquela parte lá do... A gente tava falando. Sim, agora dá. O detalhe do fogo interessante, que dá aquela distorção também visual, né? É muito legal. Bem feito. Detalhes são importantes. Eu pelo menos gosto. Opa, acho que eu ouvi alguma parada ali, hein?
porra, tem uma paradinha ali, ó. L1 ataque leve. Call this a fight? Esse bagulho tá saindo da pedra, caralho. Demora um pouco para carregar o ataque. Eita porra, o cara aqui. R3 trava, beleza. Que é igual o God of War. You? Same. I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Parada aqui pra pegar. Que isso? Pó espectral. Deve servir pra trocar por alguma coisa na sequência da jornada aí. Ou coisa parecida. Nós temos uma carta velha e úmida. Caro primo, essa farsa que é a cidade de New Eden já foi longe demais. Você tentou de tudo para fazer funcionar, para construir algo aí. Mas se as palavras que você me envia forem verdadeiras, então por Deus, pegue sua esposa, seus preciosos filhos, arrume seus pertences e deixe esse lugar ímpio. Venha a Providence e more conosco. Há trabalho agrícola aqui, e Simone e eu teremos prazer em recebê-los até que vocês encontrem um lugar próprio. Por favor, estou implorando, venha pra cá, somos família e as crianças estarão mais seguras aqui. John James, Providence, 8 de setembro, está escrito E ali, mas 8 de setembro de 1694. Quebra, mas não deixa item. A gente veio daqui? Já nem sei mais, cara. Carta, embora. Mais um item, couro. O círculo que ela dá uma dashzinha para os lados e para trás. A batalha é importante. More wanderers. Behind you! Caralho, eles vão um bagulho ali diferentinho, hein? As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Não é por aqui, né? Opa, pera aí. Banimento. Putz, minha cara tá bem no meio do bagulho. Será que dá pra... Não, tá só escrito banimento mesmo. Atacar com suas armas enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione X para banir seu alvo. Beleza? Time to leave for good. Petty fiend. Ah, foi o que o mano fez ali. Caralho, tá enchendo. Olê, seu trouxa.
Tem mais gente aqui, não tem? Não. O barulho no headset fica dividindo muito, parece que é a galera que tá perto, sabe? Vamos lá deixar mais pó espectral. Tem um corpo ali, né? Mais uma carta. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data, não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano de 1695. Não faz muito tempo, porque eles são... tá se passando em junho, né? O comecinho da jornada. Mas aí eu não lembro se é... Não interessa. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo. E os campos de trigo dourado ressoariam em suas risadas. Com suas risadas. A mãe delas agora está morta. Eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. Fuja! These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Tem um corpinho aqui, ó. Essas cartas ajudam a dar imersão, né? Na história, isso é muito evidente e muito... Como é que eu vou dizer? O The Last of Us faz isso muito bem. O primeiro, né? Com aquelas cartas, lendo as histórias, ajuda a gente a entrar dentro do jogo, né? E sentir mesmo o ambiente do que tá acontecendo lá. Caralho, velho, sangue pra porra. Ah, tem outro corpo aqui, ó. Ixi, mano. Rolou um... E outro ali, ó. Caralho, rolou uma chacina aqui, um extermínio. Andarilho Alpha. Esse é mais pá, hein? Nível 4, velho. Segura R2 para causar ataque carregado. Ataques carregados. Toma. Caralho. Tome banimento. Eu ainda acho que eu tomei um daninho desse maluco, hein? Deixa eu ver. Tomei um dano dele. Ah, é aquela parada do tipo quadrado ali é vida mesmo. Um sanguinho. Vou tomar um pouquinho de sanguinho aqui também. Vamos lá. Opa. Aí. Música de tensão no ar. Deve acontecer alguma coisinha cabulosa aí pra frente, hein? Eu ia perguntar se não tinha defesa. Não tinha tentado nenhum botão aqui ainda. Mas como se parecia muito com o God of War, imaginei o L1. E certamente é o L1. Deixa eu ver aqui pra cá. Bom, tem um caminho longo, eu vou entrar por aqui já. That augurs badly for the Que case. porra é essa? Ah, é o cara. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Não, mas aí não. Aí parece que é a sequência da história, né? Vamos ali, deve ter alguma paradinha ali pra frente ali. Pera aí, rapaziada, deixa eu ver um negócio aqui. Grande o caminho, né? Ele é
Tem alguma coisa aqui, não é possível, cara. Ah, voltou. Não, não. Ah, não. Não, é outro lugar, pô. É outra coisa. Não é o mesmo acampamento, não. É sim. É sim. Eu que vacilei e não peguei nada ali. Opa, o que é aquilo ali? Sério que eu voltei pro mesmo lugar, mano? Bom, vambora. Aqui, né? Perdido já. Ah, ela dá uma rasteirinha ali. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Olha só, Boston, Fort Jericho, The Harrows Hamlet. Aldeia do Campo. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Vamos dar um rolê aqui sim, mano. Vamos dar uma olhada, ver se a gente acha alguma coisa, tá? Eu gosto de jogar assim, galera, bem lentamente, com calma. Aqui. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Alguma coisa aqui, ó. Couro, ó, tá vendo? Foi produtiva a nosso rolê. Não pula, né? A parte que a gente correu. Mais uma carta. Susana. Já se passaram dias desde que comemos. A cada dia a cidade fica mais vazia. As pessoas preferem arriscar o frio do que ficar. O ministro disse que a ajuda estava a caminho, mas não sei quanto tempo ainda temos. Me lembrou a música do Legião, essa parada do ministro. Ou quanto tempo antes que a próxima doença leve todos nós. Vou confiar esta carta ao meu vizinho, na esperança de que chegue até você. Se nada mudar, tentarei cruzar a floresta eu mesma. Ouvi falar que as pessoas se reúnem em bandos. Melhor para enfrentar com segurança a natureza selvagem. Que Deus nos ajude, Sarah. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Opa, Serófilo selvagem irita. Eu vi um feno meio diferente ali, mas a iluminação.
Cidade de New Eden. Welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Vamos encontrar o Charles. Só ele vai estar sozinho nessa cidade? It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther não usaria uma palavra bonita para um conjunto de algemas. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Ó, tem um cara passando ali, ó. Moradores existem. Área de investigação. Você alcançou um local do seu objetivo atual. Sua bússola agora indica que você está dentro de uma área de investigação. Procure a hospedaria. Beleza. Esse bagulho não vai sair daí não, mano? Ah, tá. Obrigado, hein. Hospedaria, docas e cemitério. Hospedaria pra direita. Mas lógico que eu vou para as docas e pro cemitério. Pra que eu vou seguir o que o bagulho tá dizendo já pro meu objetivo? Não. Vamos explorar. E aí, tia? Quer falar comigo aqui? Comprar uma enciclopédia? Não. Apareceu o símbolo de salvar ali bem do lado da minha cabeça. Eu coloquei ali minha carinha ali, mas eu nem sei se aparece alguma. Acho que não. Deixa eu ver. Não. Papel aqui. Nenhuma comida aqui. Tem um mano aqui, ó. Vamos ver. E aí, parça? Get out of my way. Caralho. Saia do meu caminho, o maluco meteu um... Mano, vamos logo pra hospedaria. Tem muita coisa aqui acontecendo. Muito cenário. Se fosse uma coisa ou outra era mais fácil, mas depois vai ser... Não deve acontecer muita coisa, não. Vamos pra hospedaria. A gente ganha mais. Eu nem sei mais onde tá a plaquinha lá. You'll be the Banishers then. Alguém recebeu falar. Too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? O que você faz por aqui é foda, hein? Could you Amor aí, point us mano. to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Trancada. Trancado. Tem um maninho ali. Nossa, aqui não tá com cara de hospedaria não. Nem aí pra baixo. Apareceu na bússola ali, né? Vamos lá.
Agora, tá. Chega perto, a bússola muda. Vamos subir aqui, mano. Tá fechado. Óbvio. There's the inn. Ah lá, pô, a hospedaria. Tipo o centrinho aqui do lugar, né? Ô, maluco, tá me empurrando, mano. Sai fora, Joe. Sítio fechado. Caminho para a capela está fechado, por decreto do governador. Toque de recolher a cidade de New Eden. Toque de recolher. Nas horas de escuridão, fiquem em suas casas, sem discórdia, sem agitação. Governador F. Raskell. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Vamos lá ver se o nosso Charles está por aí. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. Esse é o governador, então. As it is O called, Haskell. your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to olha só o sirs, cara é homem. madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Cadê Shame did ele? you, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Last of Us. Que restou de nós. We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Gostei dela. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life.
What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses Diálogo told you longo, about the hein? curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you.
We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Ufa! Mas foi bastante proveitoso ali, muitas informações. Desembarque. Encontrar Esther Davenport em sua casa. Bora lá. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Pois é. Cadê com aquele mano ali? Mano não, uma mulher, né? Aparentemente. Thick-skinned, right? We're sorry to disturb you. Ah não, é It'll a take menina more than lá. you to disturb me. What do you want? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad. And I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Menina é da hora, brutona. I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. There's no hope for New Eden, then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Well then, thank you for your help. Aye. Menina é brutona, hein? We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Interessante o jogo, hein? Tô gostando. Clima de mistério, pá, investigação, legal. Acho que essa aqui é a casa da mina lá. Da Esther, a viúva. Antea. Red. Coitada, mano. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss.
Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. Caralho, será que ele tá por aí na casa, mano? We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community. Isso aqui é maçante, galera, esses diálogos, He had a mas é hand in importante everything. para essa interação da People história came to rely on him. e a imersão também. I'm sure they look to Eu someone else now, particularmente gosto. but I can't imagine it's the same. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Dica obtida, retrato. Atenção obtida. Após ver o fantasma de seu marido, a viúva enlutada, Esther Davenport, ficou profundamente angustiada. Deve ter mais 3 fatos com ela aqui, ó. Retrato do habitante. A outrora alegre e educada amiga de Anthea e Red, sei lá, é agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flutua à deriva em um mar de luto. O Charles ali, ó, no fundo. Aqui o mapinha. Tá aqui, mapa considerável, hein? Se a gente pode falar isso, né? Por enquanto. Pequeno essa primeira parte, mas acho que não fica só aqui, né?
A nova melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Purcell? Could you find nothing better? Para compreender por que um fantasma permanece no encarnado, você deve obter dicas sobre cada habitante envolvido. Depois que as dicas foram descobertas... But you cannot part a pianist from their beloved keys. Inspecionar. Pacote de cartas de Charles. 21º dia de fevereiro de 1687. Minha dança estranha. Não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante, não posso negar, mas sinto falta da doçura do nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através desta experiência, aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor. É o seu amor e sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nesta terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Ele era bem apaixonado, né? Por ela. Pera aí, galera, eu já volto aí, tá? Voltei. Vamos lá. Uma carta para Elinor Combs. Novembro de 1694. Meu caro Charles, como fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvir e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, a pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor, seja feitiçaria, a presença de um licor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de São Paulo tem tão pouca presença no Novo Mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Elinor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors?
Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Não, isso que eu já vi. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam em seus corações. This is Charles's. It's like he never left. Tem mais coisa. Where were mano. you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll... Uma carta, minha doce Esther. Eu estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão. Você é um guia, você é a luz, me guia para a escuridão. Of course. Me apaixonar. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Vamos ver o quarto dele então. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. É. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Mapa. Opa. Isso aqui é importante. Versos da Bíblia rabiscados. Jó 7, 13 e 15. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Não, mano, é que ele deixou cair aqui, ó. Que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões, prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso. Isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds?
Achamos uma dica, ó. Vamos ver. Já estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas do outro sabe que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisas sobre o novo mundo em nome da Irmandade da Estola de St. Paul. Agora ali aparece St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui. Sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca diria a palavra em voz alta. Mas suspeito que haja bruxas. Se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. Quem já viu? Essa parada também. O quarto dele. Isso aqui é um escritório, né, mano? Mano, isso aqui é muito grande, velho. Eu não vou ler isso aqui não, rapaziada. Desculpa aí. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there. Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar força para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até nós. Antes que seja tarde demais. Meu Eden não vai mudar. Não vai durar muito. Mais tempo sem meu amado marido para protegê-lo. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que eu amava tanto, deveria saber sobre sua passagem, meu amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Aqui, ó. Esther Davenport não se despediu adequadamente do marido e agora sofre com isso. Terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Agora a gente vai ter que ir lá pro cemitério. Bora lá. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us.
You be alright? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Be careful. Abra seu mapa para encontrar a localização do seu próximo objetivo. Posso marcá-lo? Pegar virando à direita. Não vai dar, né? Não tem caminho por lá. Os arcos são fechados por sabotagem, por fogo. Todo o comércio para Boston, Marblehead, Salem, etc. está interrompido, até que o sabotador seja capturado. Tem um mano aqui. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Nossa! Calm you, sir. Mala. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Gostei desse maluco aí não, hein? Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Tipo um mercador esse, mano. Eu não vou nem trocar ideia com você agora, parceiro. Falou, não gostei da... I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Meio paradinho o rolê, né? Tá meio parado. A wisp, so close to town. Nossa, o áudio parou do nada, mano. Where are you leading me? Tem uma alminha ali, ó. More of you? You do not belong here. Isso aqui é mais embaçado, hein, mano. Ai, caralho, tem mais, tem mais.
Vanilo. No one is safe here. Tomar um sanguinho aqui. Nunu, Nunu. Minha gata chegou aqui, é de sempre. Pera aí, Nunu. Tem que puxar aqui, fia. E ó. Deita aí de boa, tá bom? Fica quietinha aí, tá? Já tá no meu colo aqui. Amor. Vamos lá, continuar essa saga. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Ó, tem uma plantinha pra pegar aqui, ó. Opa. Walteria listrada. Subir aqui. Começou a brilhar ali o negócio, hein? Um pouquinho de pirita. Que isso? Fungo de casco. Como um banidor, você sente lugares ou objetos que foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis de banimento serão acionados e acenderão com uma aura laranja. Mova-se para encontrar a fonte. Olha só, tá brilhando pra caramba aí mesmo. I've seen more graves here than I've met settlers. Por aqui? Não, né? Many dead in more recent years. Um corvinho ali. Carai, grandão o corvo, hein? Puta que pariu, parece mais um urubu. Ah, olha. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Várias plantinhas. Encontrar marca espectral próxima. Encontrar local onde Charles morreu. Ó. Deu uma brilhada forte aqui. Esse aqui é um portão, né? Salvou, brilhou. Tá pra acontecer alguma coisa. Ah, ali, ó. Pegar a plantinha primeiro.
A memory lingers here. I might be able to reveal it. Local de rituais. Os bandidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual de remontar. Aí a gente precisa do quê? Pirita e essa Lysimachia quatilis. Pedaço de mistério de latão desbotado. Pode ser encontrado na região do Bosque Sombrio ou comprado de comerciantes. What I picked up earlier should suffice. Acho que eu já montei o rolê já consegui. Por isso que é bom ficar explorando, tá vendo? Pirita, um pedaço de minério de latão desbotado. Pode ser encontrado, tá. É remontar que eu preciso, né? É. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Damn it. That thing he faced. What? Abriu os negocinhos dele aqui já, ó. O Charles. Was it? Intenção obtida. Mais um pouquinho de fantasmão lá, matou ele, mano. Ó, brilhou. Acho que isso aí que ele carregava, a Bíblia dele, ó. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Puta, agora a gente vai ter que voltar no túmulo dele. Tá bom. Manifestação agora, né? Puta, o último ali é convocar a flagela. É o Deus. Deve ser uma boss, né? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Ou agora.
Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Mano, trazendo assim, deve ser mó foda, né? Tipo, acho que todo mundo tem vontade de fazer isso. Todo mundo não. A maioria das pessoas já perdeu alguém. Né? E eu acho que todo mundo queria conversar pelo menos mais alguma vez com alguém, né? Não sei. Eu queria. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man, and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles.
Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed. Tenso, hein? Pesado. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. É, pesadinho, hein? Esse jogo todo vai ser assim, né? São fantasmas, já morreram, então o jogo é sobre morte, não tem como desviar disso. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Juntar-se a Reed na escola, vambora. Como é que eu saio daqui? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte? You came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you?
You what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tá. Vamos dar A tchau very nela. good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? O povo tá assustadão na quebrada aí. Também, né? Pra menos, né? Escola da cidade de New Eden. A música tá tensa. Será que vai acontecer alguma coisa? Tá na hora, né? Técnicas de banidores. Nossa, vou ler não. Agora não. Um barulho esquisito, som, né? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Sei are não, you hein? really about to banish Charles? Você está realmente prestes a banir Charles. Então ela não baniu ele. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Even that. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Dies bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to... You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. Sei não, hein? Um dos dois vai morrer. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles.
Poor Esther. Aye, poor Esther. Puta, ele tá tendo pesadelo. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Eita porra. Aconteceu alguma coisa no rolê aí. Antes de sair aqui eu preciso ir no banheiro, rapaziada. Só um minutinho. Voltei de novo aí, galerinha. Vamos lá atrás desse pesadelo aí que zoou o Charles, né, mano? Matou o cara. Bora. Agora a gente tá jogando com Red, né?
Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Uau, a zona bitela, hein? Chegar à capela, vamos lá. Corre, filho. Who's there? Antea? Why would you go up there alone? Será que ela teve algum sonho e foi atraída pra lá? Opa! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Esses aqui são mais fodinhos, hein? Tem um bagulho verde no ar, né? Tipo na tela assim, né? Os espectros verdes. See how they run, see how they run, run, see how they run, run, see how they run, run, 3 blind mice, see how they run, see how they... Foda-se, mano. Tá acontecendo alguma parada aí, hein? Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Caralho, ela morreu. Ela é um fantasma. I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Caralho. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Antea!
Tá porra! Chefezinha! Nossa lá, filha da puta! Caralho, você recupera? Cara, agora tem duas. Nossa, não funciona direito. O que eu tenho que fazer com ela? Ah, tá, agora eu entendi. Meteu uma tentativa de banimento nela. Porra, mano. Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Vixe! Acho que agora sim ela morreu. Puta, foi assim que ela matou o Charles. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Wait. Oh, God.
What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare, how it spoke, how it tore right through her. Never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like that. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again, then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving.
Caralho. Caralho, que foda. E assim a história continua, galera. Mas a gente vai ficando por aqui nessa live aí. Valeu demais que acompanhou aí. Se inscreve no canal aí, deixa seu like, tá bom? Deixa nos comentários aí se gostaram, ou qualquer outra coisa se não gostaram também, se quiser criticar. É isso. Valeu, brigadão. Até o próximo vídeo. É nóis.